Shalom, queridos hermanos y amigos. Que alegría poder compartir nuevamente este espacio de reflexión profunda. Hoy abrimos juntos uno de los salmos más sublimes del rey David, el Salmo 145. Un salmo de alabanza pura, de exaltación al rey del universo. Y es un canto que nos enseña cómo mirar la grandeza del eterno sin perder la tenura de su cercanía. Quédate hasta el final, porque este salmo puede transformar la manera en que vives tu vida diaria. Escuchemos ahora el texto, con reverencia. Te exaltar, mi Dios y Rey, y bendecir tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendecir, y alabar tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el eterno, y digno de suprema alabanza. Su grandeza es inescrutable. Generación tras generación celebrará tus obras, y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia, y en tus hechos maravillosos meditar. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicar tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad, y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es el eterno, lento para la ira, y grande en misericordia. Bueno es el eterno para con todos, y sus misericordias están sobre todas sus obras. Te alaben, oh eterno, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablan de tu poder, para hacer saber los hijos de los hombres sus poderosos hechos, y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostén el eterno a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano, y calmas de bendición a todo ser viviente. Justo es el eterno en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está el eterno a todos los que lo invocan, a todos los que lo invocan de verdad. Cumplirá el deseo de los que lo temen, oirá asimismo el clamor de ellos, y los salvará. El eterno guarda a todos los que lo aman, pero destruirá a todos los impíos. La alabanza del eterno proclamar mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Este salmo fue escrito por el rey David, y en la tradición judía es conocido como Ashrei, porque se conecta con la dicha, con la bienaventuranza. Es un salmo acróstico, cada verso comienza con una letra del alfabeto hebreo. Esto no es casualidad. David está diciendo, desde la aleph hasta la tav, desde el principio hasta el final, todo mi ser alaba al rey. Probablemente fue escrito en una etapa madura de su vida. David ya había pasado por persecuciones, traiciones, guerras, perdidas, pero ahora no está clamando desde la angustia. Está contemplando la grandeza del reino del eterno. Ha aprendido algo profundo. El eterno no solo es grande, es bueno. La palabra hebrea que se repite es just, misericordia fiel, amor constant. No es emoción pasajera. Es pacto. Es fidelidad. La enseñanza principal del Salmo 145 es esta. El reino del eterno es eterno, pero también es cercano. Él es trascendent y a la vez íntimo. Es rey y al mismo tiempo sostiene al que sigue. Observa el contraste. David dice, grande es el eterno, y su grandeza es inescrutable, y unos versos después declara, sostiene a todos los que caen. Ese es el corazón del mensaje. El rey del universo se inclina hacia el débil. Aquí es donde entendimos la revelación más profunda del maquillaje. Iessschúa vino precisamente a mostrarnos ese rostro del reino. No vino con arrogancia,
sino con humildad. No vino para aplastar al caído, sino para levantarlo. Ese es el reino del que habla David. Un reino que no se impone por violencia, sino que transforma el corazón. Pero hay algo más. David dice, generación tras generación celebrará tus obras. La fe no es individualista. Es transmisión. Es legado. Es responsabilidad. Te voy a contar una historia real que me marcó profundamente. Hace algunos años conocí a un anciano judío en Jerusalén. Tenía más de 90 años. Había sobrevivido a la guerra, había perdido a casi toda su familia. Humanamente, tenía razones para estar lleno de amargura. Pero cada mañana, antes del amanecer, salía con su citer en la mano y recitaba el Salmo 145 en voz alta. Un día alguien le preguntó, ¿cómo puedes alabar después de todo lo que viviste? Y él respondió algo que jamás olvidé, porque es de yo de alabar, le doy la victoria al dolor. Pero es alabo, le recuerdo a mi alma que el reino de Dios sigue intacto. Eso es impresionante. Él entendía que la alabanza no es ignorar el sufrimiento. Es declarar que el sufrimiento no tiene la última palabra. Y aquí viene la parte más confrontante. El Salmo dice, cercano está el eterno a todos los que lo invocan de verdad. En hebreo, Emet, verdad, autenticidad. No se trata de repetir palabras. Se trata de un corazón sincero. Muchas veces, nuestras malas cualidades nos aljan más que nuestras circunstancias. El orgullo, la queja constante, la impaciencia, la ingratitud. Este salmo nos invita a transformar eso en humildad, gratitud y confianza. Aplicación práctica. Esta semana quiero proponer algo muy concreto. Durante 7 días, antes de revisar tu teléfono por la mañana, pronuncia en voz alta una frase del Salmo 145. Solo una. Por ejemplo, abres tu mano y calmas de bendición a tu ser viviente. Y después haz una pausa y agradece 3 cosas específicas. Entrena tu alma a ver la bondad de Dios en lo cotidiano. En la comida. En el trabajo. En tus hijos. En el aire que respiras. El reino eterno comienza a manifestarse cuando nuestro corazón cambia. David termina diciendo, la alabanza del eterno proclamará mi boca. No dice mi boca cuando todo esté perfecto. Dice mi boca. Punto. Querido hermano, querida hermana, tal vez hoy estás cansado. Tal vez estás luchando en silencio. Recuerda esto. El rey del universo sostiene al que sigue. No estás solo. El reino sigue firme. Acércate con verdad. Invócalo con sinceridad. Permite que tu alma vuelva a confiar. Y verás cómo, poco a poco, la grandeza del eterno deja de ser una idea y se convierte en tu experiencia diaria.